What's up, my people? What's up? Welcome back to our channel. I'm your girl Kiontjes, I'm Sorvi. I'm Chris. I'm Emo. and today we have another episode of Kont'é for you guys. Today we're gonna discuss a toxic relationship, but If you're new to our channel, remember to like, share, comment, and subscribe to our channel. Yes, guys. So, as my colleague Kiontjes just said, today is all about toxic relationships. But you guys requested it, and unfortunately, we had to comply. So basically, we asked our exes, or our ex, is it our ex? yeah, one. Well, one ex, how toxic we were with them. So stay tuned for that, because the thing is, we don't know what the answer is. So right now, at this moment, you're going to see our live reaction to their answer, and also we're going to discuss toxic relationships, of course. So before I get into that, I would like to know, how do you guys define a toxic relationship? Because Amo is our guest, You can start. he can start. Oh, define a toxic relationship. Basically, for me, the word toxic is like used just to cover something, like to say it's okay, a certain behavior. So, a toxic relationship for me is just like a relationship that both are agree, or someone would like to, your partner to be okay with that certain behavior, even though like it's not a good behavior or toxic. So that's the way I see like toxic relationships. Okay. For me, a toxic relationship is, for example, every relationship, tinang ko sa malo nang, but a toxic relationship, equals malo A, bosando do sa kwenta malo, pero, bosanta sige hasiele. I know where you're getting. Sí, I know where you want to go. bosanda sige hasiele, ando tayo momento ko, ekos mo tá bom, pero bosanda sige hasiele, então equita toxic pa relationship. Mas sabe como explicar é bom, coisa compreende? Yeah, Do you think there's a reason for that? Yes, maar zo bijvoorbeeld diegene gewoon moet dat zien aan ta, of diegene dat gewoon, of ja, diegene dat gewoon aan ta papel malo ko hindi. Anto si bota papel malo ko bo pareja, anto ela costuma ko papel malo ko ne, eko not ko bom, dus eko pota toxic, Yeah. eko ta toxic. Yeah, because it's not good, but your partner will just take it as, oh, he loves me, so I'm gonna accept this. Yeah. Oh, like Yeah, that. yeah. Ah, yeah. Okay, Yeah. okay. One more. See. Yes, I get it. Yeah. Okay. So for me, it's also a bit what Sorvi said. It's something bad, but you will accept it because, yeah, it's how the person is. And I think that's when a relationship became toxic, because at some point you guys will clash about that particular thing, knowing that actually it's not good for both of you guys. So actually you should just end the relationship, because you guys cannot tapaz ko otro. You don't think that person can change? You believe in Yeah, that? but that's the thing. That's why it become toxic, because you abo que a persona change, but you know that's not gonna happen. So that's when it became a toxic relationship. You're trying for 3 years for him to, or her to change. Yeah. Yes. That change this. Yeah, so that's when it became toxic, and for me that's a toxic relationship. For me, a relationship becomes toxic the moment you start ignoring red flags. The moment you start saying, like you guys were saying, the moment you start justifying it, that's the moment that Yeah. it's a toxic relationship for me. Mm-hmm. It's bad. It can be exhausting, super is. exhausting. It is. But I would also like to know just yes or no.
Do you guys consider yourself toxic? Or Or let me phrase it like this. Were you ever toxic? yes. Yes. No. But the thing is, I was, but not in the relationship. So it wasn't a relationship. No, it was wasn't. something else. No, it was with the same person, but when the relationship ended, I became toxic. If I can say for myself. Okay. For me, I think, I don't know if it's toxic, but I did some pretty toxic things in my previous relationships. Qua walk in man is sorry, what poco toxic. See, what cheer, mar, see, the scene, the person. See, I mean, I used to go see you walk back. It was like, damn, Chris. But I don't think you're toxic. I But think not you're both toxic. But during the relationship? During the relationship. Okay, yeah. so if it has to be during the relationship, then I wasn't toxic. But if it was like the whole time, or you did some toxic things, because now I'm thinking Not the whole time. I don't did think some- it was toxic, but I think I did like a few toxic things. So you were toxic. Then yes. But okay, but here's the thing. You ainda interessante o que você say, sobre lá nos visa base algo toxic de relationship. Você não perdonar, você não sigue. É também healthy relationship of it a queda toxic relationship. It depends, because I believe a lot of people cannot like put things in chapter. There was a chapter and move on. They will say it with their mouth, oh, it's a chapter, but they will keep bringing it on. And I believe I can be someone that, okay, that's a chapter, we talked about it, let's move on. So that if it's a toxic thing, it was a toxic thing, and we move on, and we don't do that again or so. So it depends. Okay. Me dá bom agora aqui com nós torta aware que nós estava toxic. Dus is het Tinky toxic. nós estava toxic, quindi ti Kiko orga se ainda nós estava toxic lá. Pergunta da sim ou não. Tá bom, senão passou a metade do Outro mais. Anyway, okay. Looking back right now, dus se vamos nera walk the toxic self a few years ago, no matter que situação botava da dente, que ela sinhabo agora aqui. When you feel like being like getting toxic, just leave. Just Leave the relationship. Yes. Because I think if you get to a point when you become toxic, the relationship isn't healthy. You can try to communicate about it, but it's just something that can bring that toxic thing to life. But do you know when you're becoming toxic? Yeah, that's a good thing. You don't know, but at some point you will feel it, I think. Actually, you don't know when you become toxic. I think you feel it afterwards when ormod você Yeah, reflect that is true. riba é situação, se é relação, situationship, true. whatever. True. Yes, agora que ora eu bem bem com hey damn, me tava da That toxic is true. base. Você assim, sim bem back nem cresce tava da toxic hey, but com trailer, me Tá bom, mas me tá bom assim, me da justify tour me actions não. Dus ko ta pas depois, não me por realizar ko But being toxic. me tá being toxic. That's a bom ponto, sim. Pero me te quiere, se você tem gênero do dibo, não se não tá bom cubo, não pode me point out que você toxic, mas que eu botar me But in You the guys are end, lying, tabo you pareja guys are so doing sai shit. ko na eh. See, I look ela assim that communicate more. So the most of the things that I did in my previous relationship, eu tava assim na home, mas eu tava pensar que tá tem certo coisa tá passando of zone that that's going toxic. Pero não como tava tava sabe não, dus tava assim coisa com de minha mente, dus gewoon ela se mostra, aha, stop. Has because I'm toxic. Mas me assim me explicando mesmo. Não, se vou fazer não, o que não, me não. sim. Eu só me bem com verdade. Verdade. I'm gonna communicate more. Yeah. Ela assim Yeah, but that's the thing. I wasn't toxic during the, like I said, don't give me any faces. I wasn't toxic during the relationship, so I don't know. So I don't know what I would do or
Mas não sei que não me assim. Não estava com medo que é que avisa. Só vou avisando depois, pero não estava com medo. Anyway. Eu vou aviso. No, lo que I'm assim, what I've learned, o que me sa seguro, like, Kiko mi no que, mi cola sa Kiko mi que, pero mi sa Kiko lo mi no que, então mi sa seguro Kiko lo mi no ha si tam tambe, dus sei tá seguro, dus mi sa acaba, essa aqui não lo mi no ha si não, dus sei tá algo como assim, Dus we hebben visto que we dat eens gezorgd, verás que comunicar, eles têm também comunicação, communication is the key, e também sa que como boundaries, tá, que como grensa. So we querem eenmaal wat tem el limite aí, assim é algo passa el limite aí, você acaba de que direção que tá bem, se tu pa aumento. But do you guys really think that communication is the key to almost everything? But do you guys really think that communication can avoid toxicness? Para mim sim. It's the key. For me as well, and another thing, I think nowadays nobody would like to tolerate anybody, and that's another thing because everybody is thinking like, I know what I want, I know what I, and in a certain way you have to tolerate as well, and that's a good thing. That's something I believe that can avoid, and that's communication as well, because if you tolerate, okay, he's telling you this, you tolerate it, or vice versa, and it would go on. But nowadays he tells you something, you right away Red flags. like, Yo. you know, and But sometimes it's necessary, you know. So ik weet niet zo cool. Necessary. Wat we dus worry cool is all about I. Pero aan het helemaal eens ko e punto I. ko eta I. Di kon pas But I. Me. Oh. Pero pas di kon e eens ko punto di kon pas sobre assim ni saki ko mi limite nanta. Mi ti ko mi ta aceitar uma relação. Nunca de minha vida me nota um outro ende ora e bem forçar-me assim algo. Tipo, para mim, é um ponto que me vira tóxico. Sim, me tá insco compromising, e sei sim, me tá insco compromising, pero me nota insco, me tem que começar a whack, me vida vanuit perspectiva de outro ende também. No te sei que me tampouco, dus basta mani mi nota querer com nenhum gente com assim 30 anos casado, zeg maar, não passa de coisa. Pero mani lately mi tahaya, dus een na mais grande tá divorciar, por exemplo, menos lié com a war aqui, mi ta pensa para sombra. Pero esse não tinha a ver com que conhece o visa, o divorciamento de antes, eh? Sim. Also, ameno é algo bom, ameno tá Como tipo, suportar em ende ages. Mas se me cuida mani ende mo mi ta querer, mas bem tem que ver como vida lo cambia. Então, gente lo no que cambia na vida. Dus, passo tem homem de três em common, of, ik zeg maar, wat para família, you, whatever. Ja, Dus, dus dat antes, o que tu rende mulher, por arriba na pia. Sim. Por até makkelijk, dus er te pensei, bom, tá aceitar mais. ja, pero te dice, si ni uno no acepta nada más, hoy día tu rende ve que da single, muito de causa, eu então é uma. Ela vai. Nossa série de single. Vai mundo. Apocalypse, me tá em nossa whoopie dramatic baby. Não, fala de toxic, mas single. Vai mundo acaba. Tô com nota geração, mas o mundo acaba. Ando na bista como tá tóxico. Bacana pra mim, como tá pira tóxico. Wow, this is the outside, major side step. Red flags. Pero você aí deal com toxic partner? Yep. Oh, not a toxic partner, but someone that I was dating. Okay. Partner? Sí, pero no dapat natin official Relationship. relationship. I was just dating. Oh, Getting to know each other. Yeah. yeah. You know what? I don't know what's toxic anymore, so I don't know. No, we got. No, Dismiss me from no, I don't think so. No? Like, yeah, see.
See, no. Sí, yes. See? Okay. Me gusta o thought process dentro do Sim. vídeo. É, que você sabe isso, não? Mhm. Agora eu boto a mira, tá pensa, tá refrescar, É bem assim, né? Mm. Yeah, bom. A mim também dizer com toxic partner. Yeah. Como ela afeta você, não? At some point it was exhausting because you're literally every second, every minute of the time you have to like explain yourself, like no, that didn't happen, no, it wasn't like that, no, you're overreacting, no. So at some point it's just you. It's not like a relationship anymore. It's just explaining that you didn't do shit. Me também um pouco vindo, sim. It's exhausting. Sendo uma negócio aqui como de tempo peco aqui. Sim, lego mais, lego numa. Sim. Yeah. Está Preciso. alto de outro mundo. That's like, Ora Inês. Todo mundo vem cá, avança. Sim. Sim, a minha é aqui, a minha é verdade, que o partner está gewoon constant, botin que da proof, Yes. botin é da proof na rende, que logo para bisa bota main, então assim na minha senhora é nota genoeg. No. Mas ita bisa ko na palavra não genoeg, quando ita hope exhausting, Yeah. verdade. Pero ela afetamos na future, você outro relationship of fling of whatever you want to call it, ko abin después de a toxic thingy aí, ko a toxic partner aí. Meaning, if I feel like it's getting to go like a toxic kind of way, I would end it because I cannot be. Ito kung minapaway pole pa sa day ka trobe. Minapaway buta mi mes de position pa bole pa sa day ka trobe. Permite querer cambiar botão para comunicar mais. Você tem não para justificar nenhum é tóxico. Permite querer tem gente tá por exemplo bopo disbisa e gente bota vai toco bem back. Pero gewoon botingani bise hey mita vai bem back. Então gente dentro momento tá começando a overthink. Então bom que bise você com então bota sinha com mas cresce a comunicação, mas gewoon bise hey mita toco bem back. Yeah, but that's the thing because that was the problem in the first of the minister. Then is a toxic thing you were totally honest, but still it wasn't enough. Then Bota bisa minta vai toko bem back, toko. Que bonito. Pa toko. Después vaya que me That da is un minuto lá. toxic. Lubida coco começa com mas quer te coi mate compra. I know. Yes. No, Sí, no, sí, no, sí, no, no. that's Sí. savage actually. That's toxic. Bota com Kaya sabe. nós tem que ben em um segurato. Dus a mim ela afeta me com me vai bula dentro do relationship, me sora sin sa dus conhecer gente bom. Pero Cuba conoce, there's what when I jump into a relationship, you guys are dating and you baba sinti ko ita toxic. Kiko botas, but gewoon cut e dating. Sim, me tá core. Dus je probeert red flag bota doen. Não, pre. Me tá quer me tá muito ainda com topi. Não precisa paciente, pero me tá bisa okay, bom, não, acceito red flags, pero okay, do não chance, okay. Me Do the benefits of the doubt. sim, dus met nooit fixe promet red flags met gewoon KPK. Se tá dating, me tá mané, porta ele 3 red flags me tá mané. Ei, wak. Yeah. What? A mim ela assim me um ainda mais frio. Oh. Antes sei. Tá sei! Não cres. Ai. Ela assim mais frio nesse sentido que o me nota compromise hopi mas. Dus mas assim me llama de um papel situação que nós ainda vai toco, mas sabe ele vai toco bem back. Vou começar a reagir a toco, que é assim não? A mim não dá problema ora aí. Yeah. O como ele diz, é bom problema ora é a mim não também deal com ele mais. De como não a mim assim de como assim parte e não capa, mas me parte de comunicar com o bo, anto com o bo é de virar bom problema. Pero minda mira coisa como comalo, você? Passou uiteindelijk, depois 5 jaar bij toko, e zo in mira guta toko babai en to like. Pero sim, tá Sí, mire. Nota mire. Pero esse ainda bisa tá malo, tá seu problema. Ora, é toxic. Esta tóxico, pero me da que dado momento já. Dado momento é viramente toque vai. Aham. Agora vou vai toco, outro ainda também toco. Que fica daí botar.
Deve dat weer gewoon Pero het afecta a vo back hoor. Pero Anita jump out of that plane. Eigenlijk, a mim não penso que lo que restasse tá mal. No, no está No, malo. eso pero- está malo. No, solamente Gente, op een gegeven moment, ik ook het als ik moet aku aber, het prefere que da casa de gumai vai toko. To esse aí tampouco tá bom. Ako ba ito kasi yung kasi ko nasa. Tá betinho. Yes. Okay, moment of truth right now. Yeah. Okay. Who start? Lang yung sasin aqui. Kiko tapos ng toxic trait. Kami na punta de Kont'és para akirado nos para comparar e contexto ng kulo que nos ex-avisa. Eigenlijk. So, kisa bara se bono sa, dus não tá nada mal. No, mi no po mi ver. Quando não comida tóxica ali, mas yeah. No, a mim não po mi ver. Toxic trait. Okay, so first question was Kiona toxic during the relationship? Mr. X contesta jammer genoeg kon no. Essa honga louco rato, maar depois sua cabeça base. Was Amo toxic during the relationship? So the answer was, it takes two for a relationship not to be toxic. Honestly, he's not, but had become toxic at a certain point. Was Sorvi toxic during the relationship? No, mi tahay a palavra toxic muito pisada para descrever Sor. Tem certa comportação que me nota batagusa, pero me nota é meio toxic. Was Chris toxic during the relationship? Nothing I can recall. E sempre estava open to listen, sempre e porta arrogant, mas esse estava seu caráter. Essa história nos acontece na de nos ex agora aqui. Bastante eens com o que não avisa. Of bastante avisa toch, no, se me wag bom, me avisa toch, me avisa toxic. So, caso nos história, acontece com nos estava F toxic durante a relationship. Yeah, mita eens com certo coisa não, pero e quando eu está eens com ele, me tem um motivo de como está eens com ele, pero tem maioria coisa como está eens com ele. Okay. Sim. A mita, na minha visão, mita eens, pero no ku eta dus hintere relatie, dus mita e contesta of my papamento, nanta based on dus periode of situatie nang de relação e não de hintere relação. Dus vooral aan mij die op jij. Me, ja, zie. Ja, me não verwacht ik contesta não, se não eerlijk gezegd. Pero di lo que ahora do contesta tem some part of truth in it. Okay. Maar dat verwacht je, dat is gewoon een dead sea. Dus a mí me está en muita pira toxic. Pero os outros sim, toch não. Pero se agora que se botin e persona eles abo me se pare aí passar. Que colo obsele para coach durante a toxic period e botava da danger. Não assim, lobo que saquele para toxic period e então para eta gewoon para toch een beetje een healthy behavior of toch niet. Kon saque. Dus zeg maar, se me vai back a walkie, se me vai back den relação, lo me purba di saca e toxicness. Sim, dus lobo ato outro of zo, dus wel No. toch niet. Okay. Me te quiere lo me no me te quiere lo me no por acto outro pues es situação lo no la cana outro huda no. Mas que me vai back, me te quiere es situação lo no a cana outro of lo vai cana outro. And de ori para mim eliminar a toxicness e lo me gewoon capa relação. Foi ora me saco antes que te vai passar. A mim lo cambia algum behavior de mim mesmo. Então, laat staan com nanta cos malu, pero gewoon from the get-go, segundo mim, se bohasi ou se boak outra perspectiva, either portar lobo não estava tratando de relação muito mais para mim, ou lobo não hasi certo cos que portar no momento e também childish of jokey of sabe, but assim é para caber contento, então que no momento você não para que tu na consequência não
por ti después. A mí também back na communication então com coisa idade. Dus se tem certo quando cada vez se tá walking da relação muito é certo por assim. Dus me com mas com na idade então com communication. Sim, bem back, lo me não assinala diferente. Quando me senti como sombra me senti tava um bom período para você saca e toxicity e a mitad do pai mesmo para a pessoa que está aqui. Mas eu sinto que se me vai cambiar e mesmo comportação ele assai numa idade top mais grande. Ja. Pero dá mais pior. Anto tá mais pior agora aqui. Compreende? Mas ele pensa que just vai visto que o pastor bota young, bom mark de tá toxic. Se bota toxic, do you que sei não? Whatever. Se bota aware of it. Pero a mitad é que a etapa e ajudar-me também. Você maneira develop me mesmo tiki também quando agora aqui. Passo para buscar no momento. Passo me buscar mesmo passo agora aqui me tá um toxic person. Com esse. Mas é que tá walkie toxic tá na moda, desportar o Talvez sim. em moda. Sì, però verdade, dus tu rijdt op je base on ervaring che mi libera, wanneer je bisa si willen no, als je mas jong, le porta a end up als je mas grande me sora visa, dus da coi edate la ja me, pero like porta entende per quella dor que no assim je porta si depois, dus te querer gewoon cada ervaring te gewoon zien nos den vida, dus Eu quero gewoon, ele tem uma aqui que é algo pessoas vão para ele para outro rendo. Yes. Eu sei sowieso com nós. Eigenlijk devia algo zijn gewoon nos POV agora aqui over the toxic relationships. Yes. So final thoughts about toxic relationship, guys? Anything else on your chest, on your mind, on your heart, on your soul, whatever? What you gonna need this soga? Qualquer tips? So. Cara, não. Guys, agora eu vou passar uma foto, ok? Você não mostrar com a pide, because aqui I have a last question. Would you guys tolerate a toxic person? No. No. Não. Agora aqui não. No. Okay. Não, minha paz mental tá pro meu lugar. Iyo. Cool. Agora vamos pro red flag para a mitad. Iyo. Ameritres. Sorte de três. Dus eu tenho 3 strike na sorte. Ah, eu tenho strike, que eu não vou ter E-mail. e-mail. Emo? Não, 5. Wow, Emo? 5. Per den dating, hè? Nós estamos um verder, Erika. No, 8 years, dan hebben we 5, no? De uma noite. Sim, sério. We zijn maar niet de papi con nieuw en gewoon. De rati ora, mes ora we de maneira. Wow. Sim, Verdade. sim. Pero Emo pior vira e-mail, acaba você aquele 5 também op festa, sério, bota capa coisa. Não, o e-mail tampouco trempamos. But guys, let us know if you agree with us. If you disagree with us, start the debate in the comments. Nós tá act by a debate goes now. As you guys already know. As you guys already know by now. Start with us. And let's share each other's point of views and also opinions Experience maybe. and experience if you feel If you comfortable feel about it. comfortable. For me, toxic is not necessary. That's a tip. That's a tip. So guys, this was it for today's episode of Kont'é. Like Chris already said everything. Don't forget to Like. into our comments. Yes. And if you're new to our channel, remember to like, share, comment, and subscribe to our channel. Bye. Bye.